Because these many things happened in my life, I am a strong believer of myself and I demonstrate positive attitude in everything I come across in life. So my name is Karthik. I am from Mysore. So if you closely observe that my upper lip is cut. So I have two different lips on the only upper lip side, and it has been stitched when I was baby itself. A cleft means a split or divide. Cleft lip and palate is a congenital birth deficit. It can be seen either in the lip or in the palate or in both sides. It can be present either in the right side or in the left side or both. Cleft lip and palate can even extend up to the upper jaw and gum. For a little bit of anatomy, a cleft palate is an opening in the roof of the mouth. The front portion of the mouth is called hard palate, which is made up of bone. The back portion of the mouth is called soft palate, which is made up of muscle. A cleft palate can be seen in one side or both sides of the mouth. Sometimes child can have a submucous cleft. It's also called as hidden cleft palate. It happens when this kind of tissue called mucous membrane covers over the cleft. It is a pink color tissue covers over the cleft. This kind of cleft can be hard to find. Some of the possible risk factor includes genetics, diabetes during pregnancy, smoking during pregnancy, usage of drug and alcohol during pregnancy, self-medication during pregnancy, and poor prenatal health care. A child with a cleft lip and palate need a services from team of professional. The plastic surgeon will perform surgery to repair the child's cleft lip and palate. The orthodontist will straighten the child's teeth and jaw. Dietitian will make sure that nutrition intake of the child with cleft lip and palate is in par with the age-matched normal children. There is increased incidence of middle ear infection in more than 50% of the children with cleft lip and palate. The ENT doctor will treat those children with a middle ear infection. Children with middle ear infection are more prone to conductive hearing loss. Hence, audiologist will do the audiological assessment at a regular interval. A speech language pathologist will usually carry out initial assessment on feeding and swallowing issues and will also monitor the development of speech language skills. They also counsel the parents regarding speech language stimulation at home during the first years of life. These assessments will provide overall information about the speech development and also the production ability of the child. Suppose the assessment of the child shows difficulty in speech and language skill and the resonance skill, the speech language pathologist will advise for further treatment. Apart from these professionals, social worker, nurse, parents or the caregiver play an important role in the management of cleft lip and palate. Cleft lip and palate are not the type of problems that can be treated once and neglected. As the child grows and develops, new problems can arise. So, a child who has a cleft lip and palate should be getting a regular checkup from the certified cleft lip care team. ಹುಡ್ದಾಗ ಹಾಲು ಇದು ಕುಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋಗೋದು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. Whatever I was talking, it was sounding more nasally than the other normal kid. I am talking to my parents, they are not responding properly either. I am talking to my guardians, my relatives, no response, same thing everywhere. So just imagine what would be running in my mind. I was like totally frustrated, totally emotionally completely blanked. I was not aware of what has to be done. So that is when my parents and my guardians played a very important role in educating me that this is something which can be cured, which can be overcome. ಸೀಳು ತುಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ತುಟಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೀಳು ತುಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಳು ತುಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಳು ತುಟಿಯಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಟಿ ಸೀಳಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸೀಳು ಕಿರುನಾಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಗಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜನರು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಎರಡನೇದು, ಮಗು ಹುಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂಗೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಿರುನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಳಿದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಬಾಯಿ, ನಾಲ್ಗೆ, ಇದು ಮೂಗು. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅರ್ಧ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ, ಕಿರುನಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಗೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗೇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೀಳು ಕಿರುನಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. There are many challenges cleft patients and parents need to face, and one among such problems are dental issues which need to be addressed at the right age. And as we know, good dentition is important for proper chewing and the good smile and to speak with clarity, and which in turn helps in the overall development and which builds confidence in oneself. Orthodontics plays an important role from the day one by providing feeding plate which helps the baby and the parent in feeding, and followed by the tooth eruption at the age of 6 months to 1 year. And since crowding is more common in cleft patients, a close monitoring of oral hygiene is mandatory. Coming to the next age, when the patient enters into the mixed dentition phase from the age of 6 years to 12 years, where the gross disfiguring, that is the deficiency in the middle of the face, is seen, and awareness has to be created among the parents to identify this deficiency in the facial region, and it has to be corrected at the earliest, so that the further problems related to the psychological problems due to the looks, that can be prevented in the teens. So I started visiting Ayush for the therapy to improve my speech. And that is when we visited Ayush for the very first time when I was like 3 or 4 years old, and I got to know that there is some way to come out of it so that I can make everyone understand how I speak. And with that I started therapy, speech therapy. And that speech therapy, in one single sentence I would say, because of that speech therapy at that age, at that time, from those doctors, I am talking now also. So that is how it helped me. The job role that I am playing for a company now is more of speech itself. So the more I talk, the more work I will be getting done from others. So that is how my speech now, even now, it is helping me in my job role. And I call it as a very good success that I had so far in my life, which any other kid with the same issues might also get, only with the help of good therapy and the suggestions from doctors and the surgery and the suggestions given by Ayush, and by following everything very strictly. Even now I don't hesitate to talk to anyone. I straight away talk, and I can talk hours together without even a preparation. And as I mentioned earlier, I can speak 5 different languages, and that I learnt only to convey the message to everyone and in their own languages, so that I can make it more effective. So I learnt those languages. Please don't get worried if the kid is facing this problem, which is, I repeat again, orofacial or cleft lip and cleft palate.
don't get hesitant to bring the kid to Ayush so that they can help you out. Only thing what we should take care is at the right time, at the right age, we have to consult the right doctors and get the treatment done, get the surgery done and get the training which is required. And if we support that kid, obviously every kid will be successful in their own life, and we should never ever demotivate anyone. ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 11 to 12 years I am seeing you. Whenever we see patients, we give our advice, how to speak, what to follow, what not to follow, all that. The interaction with them will be for a shorter duration, because surgery ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the interaction is only for 2 to 3 days. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲೆಫ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. 1 2 3 ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ನೇಸಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಿಂದ ಬರೋಂಥ 2 ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್, we provide extensive counseling and convince them that it is not a kind of a magic that what they witnessed during plastic surgery. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಪ ಬ ಥ ದ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 2009ಇಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಪರ್ ನೇಸಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದಂತೂ ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗೇ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಾಠ ಅದು. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಅದೇನು ಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಒಂದು ರೂಪನ ನೋಡ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ನೀವುಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.